So this program is because all of you know that we have the molecule called DNA in our cells. We take it as a physical thing where you have seen the genes, genetic code, all these things. Science is, you know everything about the science. Here we are not talking about the science. We are talking about science only a bit. What is there expressed in the cells? There are certain dormant things, energetic blueprints which are dormant, which are not get expressed in your life. There we are going inside that wherever there is a trauma, maybe in this lifetime or any other lifetimes, trauma is embedded in the DNA strands, which are visible. Two strands are visible. 12 strands, we are talking about the 12 strands. Other 10 strands are in the energetic level. All the trauma is there in the energetic level. In Telugu, we can even call it karmic things like incarnation, whatever is your incarnation, your lifetime this year, this lifetime, what is that you want to experience? What are the things you are getting through the karmic level? It can be either positive or negative, whatever it is. So we are trying to go inside with the higher frequency energies, high vibrational energies, where they will get cleared. Those which become very solid, like these energetic blueprints of trauma which were there inside your DNA strands will get cleared, and whatever is the karmic things will get dissolved, and they will go out of your life. Their impact on your life will be little, or maybe you can even clear them like that. So and whatever is there by activating the 12 strand DNA, that base level blueprint, the cosmic eternal blueprint, whichever is designed, divine design, whatever is there, that template will be replaced with the whatever is now we are carrying. We are carrying this with all the baggage of negative energies, blockages, karmic things, generational things, from the parents, from the tribes, whatever is there, it can be the planetary effect, planetary karma we are carrying, the place or whatever place you are living in, that karma you will carry, all these things, and from the generations, ancestral you will carry, and your lifetimes. From so many lifetimes, we carry all these karmas. They are all there embedded in the solid. They become that light, sonic light energy will be blocked as a solid thing, liquid solid thing as imprints in the DNA strands. They will be affecting the expression of the either genes or whatever is there in your life. They are all getting expressed. By clearing them, you will be cleared of those things, and whatever is the positive things you want to achieve in your life, maybe abundance, success, relationship problems, and whatever is your life purpose, whatever you want to achieve in your life, you will be more of with inner peace, and with all that, a fully blown human being like that, it will be helpful for you to express yourself as a very good human being, with all the success and with all the joy, happiness, all those things. We will try to achieve all those things by practicing this. That is the main intention of this program. So if you Okay. have any question, you can ask in English, then I will go for Telugu for some time. Yeah. Thank you, madam. Okay. సో ఈ తెలుగులో చెప్పమంటారా? పర్వాలేదు, అందరికి అర్థమైందా? Madam, one Yeah. question, madam. చెప్పండి Like, మేడం. Please. చెప్పండి మేడం, తెలుగులో చెప్పండి మేడం. ఓకే. క్వశ్చన్ ఏదో వచ్చి అడుగుతున్నారు. Yes, madam. Nagendra here. I am Yeah, able yeah. to join today. Thank you so much, madam. Yeah. Madam, DNA, you said DNA from lifetimes or generations, the carry and, these sonic light things stuck, inserted.
which we are planning to in this program we're replacing. But how a DNA carry from these generations or different lives, madam, after death? How So, this relationship will continue to the yeah. next life? Yeah. See, in Indian context, you know that there is a karma. Okay? Whatever happens in your life is nothing but the either positive or negative, what you have done in the previous life. So that only you will be facing this life. Either you are very good or very bad situations, good situations. All these things you carry with the karmic effect, cause and effect. That is the spiritual thing. But you know that all of us are having DNA in our cells. Okay? Yes. Where from they come? Where from? With your mother and father. Okay? Yes. Where they got? They got from their mother and father. So from generations, a mother and father, both the cells. It can be the egg and sperm of the mother and father. There are two cells. They become one. So the DNA, RNA, whatever is there in the cells, they will be again merged in this one cell, what is called zygote. That is the single cell. That is we call it master cell. For our purpose, we call it master cell. From that master cell only you came. What is Correct. now Nagendra with all the 75 trillions of cells? Where from they come? They're all from one cell, which where from that one cell came from both mother and father carrying their own DNA, their own chromosomes. So their own chromosomes, they get mixed in this one cell, and they will get again, the one cell only, it is dividing into different cells. They become different organs, but each cell is carrying the same DNA, but they are expressed in different ways. Your eyes are, suppose you carry either, your eyes are like mother, your color is like your father, your height is like your family. In my family, they are all very short. In my family, they are all very long. They have black hair, they have blue eyes. All these things, where from they are coming? They are all expressed through the genes which are there in the DNA. Yeah. So means the DNA which you are carrying, that is you are carrying from how many generations? You have no idea. Oh, except your maybe grandfather and grandmother. There are lot of people, no? No, you carry that only. You have no idea what they carried, what is that they have faced in that life. What is the scarcity they have? See, usually when countries they are facing the famine and all, the cells will be craving for the food because they have that message. I may get food today. I may not get after. We don't know when we get the food. So we tend to eat more and more and more. You have no idea where to control it, how to control. There is no need for you to eat now. You know that you are provided every day. But the cells are telling you that cravings are there, the fears are there. So whenever there is a oxidative stress on the DNA, through your stress, strain, fear, anger, what are all their emotions, strong emotions of losing someone, breakup, maybe betrayed, all these things, they will be, that stress will be there. They are all, see what is your mood is nothing but your own cortisol levels and all these things only. So your Yes. mood is nothing but some chemical, some hormone. You are happy, some hormone. You are sad, some hormone. These things, if you go on continuing with that stress, with that hormone, the DNA, they will get affected. While they are breaking and again they are coming together, they will get break. And mutations will be there. So according to the mutations also, there will be change in the person.
that will get expressed in your either color, disease, some diseases they will express, some abnormalities they will get expressed. All these things are physical level. We are talking about the physical level only. What we are talking is where from you are carrying your karma. Let us think that cause and effect is karma. We all accept. So because of this, I am facing this. You are happy all the time. Suddenly something happened, you lose everything in life. Why? What happens? The people, those who are so rich, they become beggars in one day. How come it happens? All these things we attribute to the karmic thing that was expressed at that point of time in their life. Because of that, inherent blockage was expressed in the energy level to the outside. Whatever your energy is saying, that will get expressed in your external life. Nice. So these are energetic blockages in the DNA we are trying to address now. They are like cellular memories are there, organs store some emotions. From there, they will go to the cells to the DNA. Like the original DNA, what is there, where if you believe in the God has given you this life. At that time, the real original is there, which will get contaminated, which will get distorted because of the whatever the race or tribes or place have their own karma. Suppose Germany is there. You can understand how many people were assassinated at that time. They were all killed. So the karma of that land will be so much. That will carry, that people in the collective consciousness, they will carry. We all carry. Everyone will, whatever happens in the universe, we all carry all those things. Madam, Suppose you are in India, you never feel that a hunger, you will get some food. If you don't, even you are a beggar also, you can go to some temple and eat something. Or you go to some Gurudwara, you will get food. You never feel that hunger in you. It is easier for you to get food. You cannot sleep on a tree. Nothing will happen. But suppose in Alaska like thing, they cannot go and sleep under a tree. So the karma of that land, what is that? Why you were born there? What is that you are facing there? You have all the money, but you don't have the things to purchase, to eat. That also is the karma of that person you carry. Because of that, you will be there at that point of time. So these are the things we have to understand, not to bother about anything. So to understand these things, you have to go on trying to understand these things. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Mm. Yeah, please. Add, madam, if you don't mind. Yeah, please. Yeah. So whatever madam said is all perfectly correct. Biologically, everything is accurate. So I wanted to add something as per the question that was asked. So our DNA, human DNA, also carries all the prior evolutionary cycles of all the Yeah. different species we have undergone and mutated from. For example, our DNA will have some commonality with the crocodile, with the tortoise, everything. So we actually inherit all of that within us. Even in our brains, our limbic system and other parts of the brain behave like the crocodile, like the reptile, like reptile brain. Yeah, we call it reptile brain. Yeah. And also one other thing regarding karmic impact. I don't know, I felt to tell this. So there are two types of cell division that happens. One is called mitosis, one is called meiosis. Now in meiosis, there is one particular stage called crossover. Yeah. Now the crossover of genes from parents to the offspring or the egg happens, and that is very, you cannot
predict which particular cell, which particular egg will have which particular gene Yeah. from which parent, and also their forefathers. So I can carry my uncle's gene more than my father's. So all these things happen. So there is a Yes. lot of intricacies involved in the DNA. Yeah. And yeah, so this is just a prior karmic relation. Yes. That's why, because of we call it as a generational. It can be not only from the parents, from the whatever Yes. parents carry, that also we carry. Yes. Like even in our Indian system, you look like your uncle. Yes. Not a mother and father like that. That's all because they carry जो that. टोमेटो वाला है ना, Yeah. आप Okay. इसको छान लीजिएगा. Any other नहीं question? है We'll ज्यादा. go with Telugu for some time. 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको అమ్మా पढ़ने. మ్యూట్ లోకి వెళ్ళండి అమ్మా, ఎవరు और మాట్లాడుతున్నారు? टाइम सेट हो तो मेरे लिए 2 अनार ठोक देना, वरना चलेगा. Someone is मेरा talking लेक्चर in चल रहा है. Hindi, please. అరవింద్ మ్యూట్ చేయండి అందరినీ. Madam, I think you are talking on mute now. So we cannot hear you. You are muted. అరవింద్ కొంచెం చెక్ చేయమ్మా. ఓకే ఓకే ఎస్ ఓకే మేడం. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే డిఎన్ఏ రీసెట్ అనేది మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. డిఎన్ఏ రీసెట్ అనేది ఏంటంటే మనకు సెల్స్లో ఏదైతే మన కణాల్లో మన ప్రతి వాళ్ళకు ఉండే సెల్స్లో డిఎన్ఏ అనేది ఒక క్రోమోజోమ్స్లో డిఎన్ఏ ఉంటాయి. ఆ డిఎన్ఏ అది డబుల్ హెలిక్స్ లాగా ఉంటుంది. దట్ పిక్చర్ ఆల్సో వీ విల్ డిస్ప్లే, మేబీ విల్ సెండ్ వన్ మెటీరియల్లో మీకు పెడతాము. అందులో ఏంటి, దే ఆర్ ది లైబ్రరీ ఆఫ్ ది అవర్ లైఫ్ అన్నమాట. లైబ్రరీ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మన లైబ్రరీ ఉందా, లైబ్రరీలో ఆ పుస్తకం ఈ పుస్తకం ఈ పుస్తకం ఆ పుస్తకం అలా ఎలా ఉంటాయో అవర్ లైఫ్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, మనం ఏ రంగులో ఉన్నాము, కళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి, కాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి, హైట్ ఎలా ఉంది, రంగు ఎలా ఉంది, హెయిర్ ఎలా ఉంది, బాల్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, లేకపోతే కొన్ని డిసీజెస్ జనరేషనల్గా వచ్చే డిసీజెస్ అవి ఎలా వస్తాయి, ఇవన్నీ మనం చూస్తే మళ్ళీ అడుగుతారుగా డాక్టర్, మీకు జనరేషన్లో ఎవరికైనా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందా, లేకపోతే ఈ కలర్ మారడం, స్కిన్ కలర్ మారడం ఉందా, సికిల్ సెల్ ఎనిమియా ఉందా, ఇలా అడుగుతారు కదా. అంటే ఏంటి, దే ఆర్ ఆల్ క్యారీడ్ బై ది డిఎన్ఏ అనమాట. అంటే వాట్ ఈజ్ యువర్ డిఎన్ఏ ఈజ్ అందులో ఉండేది మన లైఫ్లో ఎక్స్ప్రెస్ అవుతూ ఉంటాం. అయితే ఈ డిఎన్ఏ కూడా మన సెల్స్ అన్నీ ఏదైతే మెయిన్గా మదర్ అండ్ ఫాదర్ నుంచి 2 సెల్స్ వచ్చి అవి 2 కలిపి ఒక సెల్గా మారిన తర్వాత ఆ మారిన సెల్లోంచి అంటే వాళ్ళిద్దరు డిఎన్ఏ అందులోకి వస్తాయి. ఆ వచ్చిన వాటిలోంచి ఏది డామినెంట్గా ఉంటే అవి కొన్ని బయటికి తెలుస్తాయి, కొన్ని డార్మెంట్గా ఉంటాయి, నిక్షిప్తమై ఉండిపోతాయి. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ ఆల్ ద జీన్స్ టు బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టైం. మన జీవితంలో అవి ఎక్స్ప్రెస్ కావాల్సిన పనేం లేదు, కొన్ని అవుతాయి కొన్ని కావు. అయితే అయినవి మనకు పాజిటివ్గా ఉంటే పాజిటివ్గా ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉన్నాయంటే అది మన లైఫ్లో కొంచెం డిసీజెస్గా వాటిగా వీటిగా కనిపిస్తాయి. దట్ ఈస్ ఫర్ ద ఫిజికల్గా భౌతికంగా ఉండే వాటి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము. మనము మరి వాటిలో చేంజ్ ఎందుకు వస్తుంది, అవి ఎక్కడి నుంచి క్యారీ అవుతున్నాయంటే ఈ మదర్ ఫాదర్ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ నుంచి. వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ అంటే ఎంత 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 ఎవరో ఎక్కడెక్కడెక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి అది మనం క్యారీ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం అందరూ కూడా ఏం చెప్తాం, సప్త ఋషుల నుంచి మనం వచ్చామని మనం చెప్పుకుంటాం కదా. అంటే ఏంటి, వాళ్ళకున్న ఆ లక్షణాల నుంచి అలా అలా అందులో వచ్చినట్టు మన గోత్రాలు అవి చెప్తాం చూడండి. ఫర్ దట్ మనం అది చెప్తాం అనమాట. ఆ జనరేషన్కి వాళ్ళలో ఉండేదాన్ని మనం క్యారీ చేస్తున్నాము అనేది ఇదన్నమాట. అయితే ఇవి ఒకవేళ ఒక జనరేషన్ అంతా కూడా కొన్ని బాధల్లో, కష్టాల్లో, చాలా రిప్రెషన్లో ఉన్నాయనుకోండి, ఇంకా ఆ ట్రైబు వాళ్ళందరూ ఆ దాంట్లో మగ్గి ఉన్నప్పుడు ఆ స్ట్రెస్ ఉంటుంది కదా, ఫియరు, యాంగరు, స్ట్రెస్, ఇవన్నీ ఆల్ మన బాడీలో వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ చూపించినప్పుడు అవి డిఎన్ఏలో మన సెల్స్లో వాటి యొక్క జ్ఞాపకంగా ఉండిపోతాయి. మెమరీస్, దే ఆర్ ఆల్
ఎనర్జీ లెవెల్లో ఒక లిక్విడ్ లైట్ ఎనర్జీ బ్లాకేజెస్ లాగా ఉండిపోతాయి, సోలిడిఫై అయి ఉంటాయి. వాటిని మనం క్లియర్ చేస్తే మన జీవితంలో కలిగే అడ్డంకులు తొలుగుతాయి అనేది అక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. మనం కూడా అనుకుంటాం కదా, ఏదో మాకు ఇప్పుడు బాగాలేదు, ఈ గ్రహం బాగాలేదు, లేదంటే మా వాడికి నక్షత్రం బట్టి ఈ టైంలో ఇలా ఉంటుంది. అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? దీస్ ఆర్ ఆల్ మన యొక్క ఈ ఆ జాతక చక్రం అంటే మళ్ళీ గ్రహాలు అవన్నీ ఎనర్జీసే కదా. ఈ ఎనర్జీని ఇక్కడ తీసుకునే శక్తి లేదు. యూఆర్ అనేబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దట్ పాజిటివ్నెస్ లేకుండా ఉంది. కాబట్టి బై డూయింగ్ దిస్ ఇన్ ఎనర్జీ లెవెల్ యూఆర్ కరెక్టింగ్ దట్. అలాగే మనం ఏం చేస్తాము, హై వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ ద్వారా ఆ వాటిని మనం ఆ డిఎన్ఏలోకి వాటికి పంపించి మనము ఇప్పుడైతే రెండు తీగలుగా ఉంటాయి, 2 దారాలుగా 2 స్ట్రాండ్స్గా ఉండే వాటిని ఒరిజినల్గా 12 స్ట్రాండ్స్. అంటే ఎప్పుడైతే మనకు పూర్వకాలం మనుషులు అందరూ చాలా ఎత్తుగా, చాలా అందంగా, చాలా మంచిగా ఇలా ఉండేవారు అని చెప్తారు కదా. త్రేతాయుగంలో ఇలా ఉండేవారు, ద్వాపర యుగంలో ఇలా ఉన్నారు అలాగని చెప్తారు కదా మనకు. అది చెప్పినప్పుడు ఏంటి, వాళ్ళందరూ చాలా గొప్పగా మహాత్ముల్లాగా చాలా మంచి దీంతో ఉండేవాళ్ళు. అంటే అప్పటి జీన్స్ అలా ఉన్నప్పుడు మధ్యలో ఉండే ఈ నెగటివిటీస్, ట్రామాస్ ఇవన్నీ కలిపి మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మనము ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆ పాతవి క్యారీ చేస్తాము. మన జీవితంలో ఇప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన వాటి కూడా వీఆర్ క్యారీయింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. బికాజ్ పాస్ట్ లైఫ్స్వి క్యారీ చేస్తాము, పాతవి క్యారీ చేస్తాము. ఇలా అన్నీ క్యారీ చేసినప్పుడు దే విల్ గెట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ సమ్ పార్ట్. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అవి మన జీవితంలో బయటికి తెలుస్తూ ఉంటాయి. అది తెలిసినప్పుడు అది పాజిటివ్ అయితే పాజిటివ్గా ఉంటుంది, నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ నాట్ హోల్. అంటే హోల్ మీన్స్ పరిపూర్ణమైన మానవుడిగా మనం లేము. వీఆర్ నాట్ ఏ రియల్ హోలిస్టిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్. వీఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ హోలిస్టికలీ. అంటే ఒక వ్యక్తి అంటే ఆ వ్యక్తి ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, ఈ లక్షణాలతో ఉండాలి, ఈ ఈ ఈ ఆధ్యాత్మికతో ఉండాలి, ఈ సక్సెస్తో ఉండాలి, హీ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, హీ కెన్ హెల్ప్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ సపోజ్ టు బి ద ఒరిజినల్ డివైన్ ఎటర్నల్ ఆ లైఫ్లో ఏదైతే ఉండాలో వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ అనే దాన్ని లేకుండా మనము సగంగా ఉన్న వాళ్ళం. మనం హోల్గా అవ్వడానికి యూఆర్ సావరిన్. అంటే నీకు నీవే రాజు, నీకు నువ్వే రాణి, యూ కెన్ రూల్ ద యూనివర్స్, యు ఆర్ ది యూనివర్స్, యు ఆర్ ఎన్ ఇన్ఫినిటిక్ బీయింగ్ అనేది మనకు నమ్మకం లేకుండా అవుతుంది. అందరూ చెప్తారు అహం బ్రహ్మాస్మి చెప్పారు, ఎవడు నమ్ముతున్నాడు? ఎవరు నమ్మం కదా. ఐఎమ్ దట్ ఐఎమ్, బట్ యూ డోంట్ ఫీల్ దట్ ఐఎమ్ ఓన్లీ, ఐఎమ్ శైలజ ఓన్లీ, ఐఎమ్ నాట్ దట్ గాడ్. The universal I is I am that, I am that, I am that I am the I. But I don't feel it, I don't experience it. To know what you are really, to remember what you are really, this is the process of clearing our మన డిఎన్ఏని ఆ ఏవైతే నెగిటివ్ ఎనర్జీస్గా, బ్లాకేజెస్గా మన ఈ 2 స్ట్రాండ్స్కి చుట్టుపక్కల ఆ 10 రకరకాల లక్షణాలతో ఉన్న ఆ స్ట్రాండ్స్ని విత్ ద డివైన్ ఎనర్జీ తోటి క్లియర్ చేసుకుంటూ వాటిని యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు ఆ లక్షణాలన్నీ మనలోంచి బయటకు వస్తాయి అనేదాన్ని ఆ కాన్సెప్ట్ మీద మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ బేసిక్ ఆఫ్ దిస్. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎవరైనా ఉంటే అడగండి క్వశ్చన్స్. ఏమైనా ఉన్నాయా క్వశ్చన్స్? మేడం, ఇప్పుడు డిఎన్ఏ రీసెట్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల మనకున్న బద్ధకం, జలస్, ఏ ఫీలింగ్స్ అయినా ఏవైనా అవి కూడా పోతాయా? అంటే ఒక బెటర్ పర్సన్గా తయారవగలుగుతాం? అదే కదా ప్రయత్నం, అదే కదా. అంటే ఉన్నాయని తెలిసింది కదా ఇప్పుడు. అంటే మీరు ఉన్నాయని తెలిస్తే పోగొట్టుకోవడం కూడా తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ రికగ్నైజింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఉంది అని తెలుసుకోవడమే ఫస్ట్ స్టెప్. దెన్ యూ నో హౌ టు సెండ్ ఇట్ అవుట్. Because of the imbalance of energies, you will get all those things. See, there is no bad or good. First, we have to understand. Edi chedu manchi anedi ledu. It is in the center, non-polar.
అంటే ఎటువైపు మనం ఒక ఆసిలేషన్ అటు ఇటు తిరుగుతున్నప్పుడు ఇటు వస్తే ఇటు వచ్చింది, రైట్కి వచ్చింది, ఇటు వస్తే లైట్కి వచ్చింది. ఇది కరెక్టా ఏది కాదు, సెంటర్లో ఉన్నావు. అండ్ సపోజ్ ఈ చక్ర సరిగ్గా లేదు, ఎనర్జీ సరిగ్గా లేదు, యూ బికమ్ జెలస్, యూ బికమ్ కోపంగా ఉండొచ్చు, యాంగర్, జెలస్, మైజర్లీనెస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వెన్ యువర్ హార్ట్ చక్ర ఈజ్ క్లోజ్డ్. The energy is not flowing. Like suppose this door is opened, I'm getting the air, I'm comfortable. Suppose if the door is closed, it's very hot, then I feel congested. I feel congested, I will be shouting at someone because I feel bad. That doesn't mean I'm bad. Because of the conditions of this, ఈ ఏదైతే మనం ఇలా ఇరుక్కుపోయి బాధల్లో కష్టాలు ఇవన్నీ మనం అనుకుని మోసేసి దాంతో మనం అలా తయారవుతున్నాం. కాబట్టి ఇది నాన్ పోలార్ దేంట్లోకి, అంటే అటు ఇటు కానీ కరెక్ట్ బ్యాలెన్స్లోకి మనం వెళ్ళి దెన్ వీ చూస్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ అస్. విల్ గో అండ్ టేక్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ నీడెడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దట్ విల్ ట్రై టు డూ దట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆ క్లియర్ అవ్వడం అనేది మనం ఈ వీటితో చేసుకుంటూ వెళ్తాం. యా, అంటే ఫస్ట్ 0 స్టేజ్‌కి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. 0 స్టేజ్‌కి వచ్చిన తర్వాత ఎటెళ్ళాలో మన ఎటు కావాలో అటు వెళ్ళడం నీకే వస్తుంది. ఓకే. Any questions from anyone? అంటే దీంతోనే సబ్‌కాన్షియస్ ప్రోగ్రామింగ్ గూడా అయిపోతుందా మ్యామ్? డీఎన్ఏతోనే సబ్‌కాన్షియస్ కూడా అయిపోతదా? అంతే కదా, దట్స్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ థింగే కదా, ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ యువర్ అది మెంటల్ లెవెల్లో జరిగేది. బట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, దీస్ 12 స్ట్రాండ్స్ అంటే ఈ 12 దారాలుగా, 12 పోగులుగా, దారాలుగా ఉన్న ఈ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ అనేది వీటిలోని అన్ని లక్షణాలు, ఆల్ చక్రాస్, దర్ ద 12 చక్రాస్, దే ఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు దీస్ స్ట్రాండ్స్. ఈ 12 చక్రాస్లో మనం ఇంటి కింద నుంచి మనం తీసుకుంటే వాట్ ఇస్ దాట్? బేసిక్ చక్ర, చెప్పండి. సైక్రల్, నేవల్ చక్ర, మణిపూరక, అండ్ సోలార్ ప్లెక్సస్. Someone says, someone don't agree, but this anahata, throat chakra, or Visuddha, Ajna, and Crown. సహస్రార. crown chakra or Sahasrara. But above that, there are 3 more chakras. That is called మనకు రకరకాలుగా, that is called, if కింద నుంచి మనం, if you go on talking about these 12 chakras, 12 consciousness you can call. That is basic chakra consciousness is the purely materialistic, purely about this world, this earth, the solid earth. What is there on the earth, what you see, what you have, this phone, what you have that, all these things, all the seen things, luxuries, all these things are connected to the earth. And to do your work on the earth, that vitality, మనకు ఆ స్ట్రాంగ్గా ఉండడము, దృఢంగా ఉండడము, సెక్యూర్డ్గా ఉండడము, all these things are that the basic is the physical thing. శారీరకమైన ఆ కాన్షియస్నెస్, ఆ ఎరుకతోటి ఉండడం అనే దాన్ని మనము ఆ చేతన, శారీరకంగా ఉండే ఆ చేతన, ఆ కాన్షియస్నెస్లో ఉండడాన్ని ఫస్ట్ కాన్షియస్నెస్. సెకండ్కి వచ్చేటప్పటికి సెక్స్ చక్ర, దట్ ఈస్ ద ఎమోషనల్ చక్ర. సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద సెక్స్ చక్ర, మనకు ఏదైతే స్వాదిష్టానం ఉందో, ఆల్ దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది యువర్ ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్, ఇవన్నీ కూడా అన్నమాట. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి దట్ ఈస్ ద సెకండ్ కాన్షియస్నెస్. థర్డ్ ఈస్ ద నావెల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మెంటల్, అంటే యువర్ ఒపీనియన్స్. అంటే ఈ ఎమోషన్లోంచి నీకు ఏదైతే ఒక దృక్పథాన్ని నువ్వు ఏర్పరచుకుంటావో, దట్ ఈస్ ద మెంటల్. That is that third consciousness is mental consciousness. That fourth, fifth, and sixth, they are the soul consciousness. Body, mind, and spirit kada. కిందది ఫిజికల్ అనుకుంటే మిగిలిన 2 మెంటల్ వస్తాయి, ఆస్ట్రల్ లెవెల్ కానీ మెంటల్ లెవెల్ కానీ. దీస్ ఆర్ స్పిరిట్ లెవెల్. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ స్పిరిట్ లెవెల్. స్పిరిట్ మీన్స్ ఆత్మ. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ యువర్ స్పిరిట్ సేస్, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ద హయ్యర్, that we can that wavelengths are different, that frequencies are higher frequencies. Like how manaku bhumi undi, that earth is a solid, all the cells, molecules, they are all
very tight, very condensed, solid. And if they become loosen up and they become distributed, it becomes water, which is flowing easily. And if text is the air, then ionic state, that is the spirit state. If you go on other higher frequencies, ఇంకా higher కి వెళ్తూ ఉంటే, this is up to this soul level or spirit level. And from this 3 more levels, 9, 10, 10, 11, 12 is the oversoul. They call it oversoul, or if it is in Western, they call it Christ consciousness. మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి డివైన్ కాన్షియస్నెస్ అనుకోవచ్చు, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనొచ్చు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ 12కి వచ్చేటప్పుడు 11కి వచ్చేటప్పటికి బుద్ధ మైండ్ ఆఫ్ బుద్ధ. అంటే వాట్ ఈజ్ యువర్ మైండ్, స్టేట్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మీరు హయ్యర్ లెవెల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి వెళ్తూ ఉన్న కొలది మీలో మార్పు, మీ యొక్క క్యాపబిలిటీస్లో మార్పు వస్తుంది. హియర్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ఏ 1,000 rupees phone, a small phone. I cannot see WhatsApp, I cannot see YouTube. Only I can receive messages, I can send messages. That doesn't mean they are not here. They are all here. If my phone is good phone, if my phone is iPhone, I receive all the things. If it is 4G, it is different. If it is 5G, different. How the frequency of receiving increases, your frequency, higher frequencies, you are able to receive the higher things in the life. అర్థమైంది కదా? Maybe both English and Telugu. If you have any question, you can ask. By clearing all the 12 consciousness from the spirit level above the spirit, divine consciousness, if you go and receive from this consciousness, the energy received from the divine consciousness flow and go to all the chakras, all the consciousness, and what are all solidified and imprints, like imprints in the either in DNA or in the cells. DNA only, cells means DNA only, you can call, because it is the smallest part we go there. We are clearing that level. From here, you have to send, like always I tell you, like a normal light we cannot see, but if it is laser light, it go deeper inside and clears like that. The higher, the liquid divine light, that is sonic light, that is sound and light, both put together, they flow from the divinity and flow. And with all this sadhanas, we will clear these blockages which were there, knowingly or unknowingly, they are there in these strands. They will get cleared, they become clear and they become bright, and they will express their real nature of the human being. మన యొక్క మనిషి యొక్క పూర్తి ఆ నేచర్ తోటి ఆ వ్యక్తి ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాడో అది కావడానికి ఆ లక్షణాలన్నీ మనం నేర్చుకుంటాము, మనలోంచి అవి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ you were there exposed to all the soot, all the smoke, and you become so this thing dusty. You will go and take some wash, you become fresh. Suppose you go to Abhyangana Snana or something, you go to sauna bath. So all the pores, a deep level also will get cleared. So you become more purified. Like this, these energies will clear what are all the blockages there in your energetic template, DNA energetic template, they will get cleared. So there may be questions unte adagandi. We'll go for the, I'll send you some notes also. Some practices for this week I will send. And questions unte adagandi, we'll go with the meditation, because in these meditation, I'll do the different types of healings of DNA. This week one, next week differently. I designed like that. We will see how they work on them. Okay? There are no questions, sir? Ma'am, can we do this for others also, ma'am, after we are cleaned? No. You can do for yourself, because it's a deeper level. You can do general healings you have learned now.
If you are more purified, your healing will be more powerful. Okay. Okay? Yeah. This See, whatever is there in your life, you think a problem in your life is nothing but your problem, your energetic problem. Okay? The problem in your energy field is expressed as a difficulty in your life you are experiencing with others. If you get cleared, they also will get cleared. Okay? Any question on this? Yeah, Ma'am, please. Reiki energy and Siddha energy, those are also high frequency energies. So we take it as light only, right? Is it different from sonic light and this light? There are different frequencies, no? This is another frequency. Different frequency I'm doing. Yeah. They are all frequencies only. All are frequencies. If you go on doing, you will get cleared. You will get cleared. But in some, it may take faster. Sometime it may take a bit later. It's not. You have to do it. Okay? Means after this we can we will know the our life purpose, like those things also we will know, ma'am. Yeah. You have to tell me what all you get. Okay? Okay, ma'am. Okay. Any questions from anyone? Is it okay? What all explained is okay for you for this day? Yes, madam. Yes, madam. We understand, madam. Yeah. Others? We'll go Yes, with ma'am. yeah? Sir, okay, we'll go. Yes, madam. Yeah, Yeah, sounds good. we'll, Yeah. we'll go with the meditation now. In this, I'll be only guiding you to the all the chakras like up to oversoul like. But I'm doing the healing for you in this. But after that, some energy will be given to you, the attunement will be given to you in absentia, maybe in this program itself. You continue the meditation, which we send it to you. You practice every day. That's enough. Okay? Okay.